Morning, my dear children. Welcome to today's English class. So, from the previous 3 or 4 classes, we are doing the chapter 1, that is unit 1, the lighthouse. Isn't it? Prose means lesson, the lighthouse. So, under this, we have. So, in the first class, I done the preparatory activity. We have finished the preparatory activity. Then I read the lesson. I introduce the new words which comes in the lesson. Then I read the lesson, I explain the lesson. After that you came to know what you mean by lighthouse, where it was built, why it was built, what is the use of lighthouse, before the invention of lighthouse, what was there, everything you came to know after the reading this lesson and explanation of this lesson. Then we have finished some grammar parts of this lesson. So in the last class also we have finished some grammar points. Today also we are continuing the same thing. Okay. So the grammar points only. Textbook activities. That is, so up to page number 9, 10 we have finished. Isn't it? Page number 10 we have finished. Today we will continue the same grammar. Okay. So page number 11. So please open your English textbook, children. Page number 11 or 11. So let's learn language. So English is a language you already know. So we have finished this first main also in the last class, G1. In the lesson, the lighthouse is described as a tall, strong building in the shape of a tower with powerful lights at the top. Now write the describing words for the following. One is done for you. So yes, children, in the chapter lighthouse, in the lesson lighthouse was described as a lighthouse is a tall, strong building in the shape of a tower with a powerful lights at the top. So this strong, then tall, powerful, all these words are called describing words. Okay, children. So here some words are given for you and some words are given in the brackets. Describing words are given in the bracket. So you have to write which describing word is suitable for which word. Okay. So if you want to describe any person or a thing, you have to use some particular words. So that words are called describing words or adjectives we call. Okay. Adjectives is nothing but a describing words. For example, so if you say she is a girl, it is a common. You know she is a girl. If you want to describe that girl, you have to use some words like she is a beautiful girl. She is a pretty girl. That word we use not to describe some person or something. That words are called describing words or adjectives we call it as. Okay, for example, rose is a flower, everyone knows. Isn't it? Rose is a flower, everyone knows. No, but if you want to tell something about that particular rose, you have to use some words like this rose is a beautiful rose. It is a red rose. Red. That red is a describing words. So if you want to describe any peacock, so if you want to describe any bird, so if you say this is a bird, sparrow is a bird or peacock is a bird, everyone knows. But when you use some word to describe that particular bird or particular thing or particular animal, that words are called describing. So she is a pretty girl. He is a clever boy. He is a boy, everyone knows. He is a boy, everyone knows, but he is a clever boy. So you use that clever word for describing that boy. That word is such word is called as a describing word. Okay. So here, children, I have finished this one. Still I am recalling it once again. So in this first circle they have given some words, and here in a bracket or in a rectangle shape box they have given some words, describing words. So you have to write particular describing word for particular word. One they have already done. Man, tall. He is a man, you know. So he is a tall man. The tall word is a describing word. So then girl. So here some words are given here. So I will write that word on the board. Girl. Next rose. Then day and white. So these
pretty, bright, red, top. So these are the describing words given in the box. So you have to use these describing words for particular word. For example, one they have already given. Man, they have given describing word. Describe that man as a tall man. Next, girl. For girl, which describing words you will use from this words table? She is a, you will take beautiful girl. She is a beautiful girl, or you can use she is a pretty girl. You can write anything. Okay, she is a beautiful girl, or she is a pretty girl. You can write. She is a beautiful girl, or you can use she is a pretty girl. Both are describing words. So she is a girl is common, but we use that word. She is a pretty girl. She is a beautiful girl. That words are called describing words to describe the person or a particular thing. Next, rose. Which describing word you use? Red. That is a red rose. Or isn't it? So that red rose is very beautiful. You can use red. Red is a particular describing word for the rose. Then day. Day. This word day is bright. Today is bright, isn't it? Day is bright. Bright means prakashmanavagirutte. So ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಕ್ಲೌಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೈನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ, ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್. Neat, isn't it? Her handwriting is very neat or very pretty, you can say. Handwriting is neat agade. So handwriting is neat. Her handwriting or his handwriting is neat, good. Okay, like this you have to always describe this. So here few more phrases. Write a few more phrases like the above. So here below also they have given some words. So you have to write describing words for the particular words. For example, see, I will write clever, then huge, then warm, cute. So for these words we have to write describing words. Then long, short. So for this words we have to use some write a few more phrases like the above. So how we have written here like that. For these words also they have given a describing words. We have to use the phrases. So we use clever for fox. Fox is a clever animal. Fox is an animal you know. So fox is a clever. So here they have given describing words. You have to write the phrases. So fox. So andre describing word how I ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ಅದನ್ನ ನೀವು phrases ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ describing words ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Fox is a clever animal. Isn't it? Huge. Elephant is a huge. And isn't it? Elephant is a huge animal. Huge means big. Okay. Then warm. Season. So when we use a season, when we want to describe a season, we use warm. Summer season or winter season, rainy season like that. So this winter season or season is warm season. So to describe a season, you can use warm. Cute. So for whom we use cute? To describe a baby. Wow, it's a cute baby. Isn't it so cute this baby? Like that you use, no? So for baby we use cute. To describe a baby we use cute. So cute baby. How cute this baby is. Like that. Okay. Then long. She is having a long hair or long waist. How long waist? Waist is done. Then short. Short story. This is a short and simple sweet story we use. Short story. So here they are given describing words. We have written the phrases. Here they are given the phrases. We have written the describing words. Understood children? Yes. We will move to the next one.
G2. Rajiv exclaimed, "How clever of the humans." So this sentence I have given in double inverted comma at the end of that they have given put the exclamatory. This is the exclamatory sentence. How clever of the humans. Is it? Rajiv exclaimed, "How clever of the humans." When Rajiv learned from his father about the invention of the lighthouse, he made the above sentence to express the feeling of surprise. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ರಾಜೀವ್ಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮನುಷ್ಯ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಆ ಯಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ನದಿಗೆ ಹೋದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು, ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳು, ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಒಣಗೋಗಿರೋ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ವ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದನೇ ಸೊ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಾಜೀವ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಾವ್ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೆವರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ he used this sentence, how clever of humans, isn't it? So like that only. So here some situations are given. Read the following situation and express your feelings. So I will tell you some situation. In that situation, how you will express your feelings, you have to tell me. First one, you see a beautiful rose. When you see a beautiful rose, children, how will you express your feelings? When you see a beautiful rose, how will you express your feeling? Now you have to tell me. So while expressing your feeling only, we use this exclamation. Isn't it surprise? When we got surprised, we express our feeling, emotions. Isn't it? So now I will tell you situation. Based on this, when you face this situation, how you will express it? You have to tell me. You see a beautiful rose. When you see a beautiful rose, how will you express your feelings? ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ರೋಸ್, isn't it? ಓ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ರೋಸ್. Correct? So we express like this. How beautiful. So you have to write in the blank. Beautiful is this rose. Is this rose. Oh, how beautiful is this rose. Oh, surprise, you will become surprised and you express your feeling. Oh, how beautiful is this rose. Alva? Oh, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಓ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. Like second one. So for that, first dash and like this. Next. Second one. Your friend is wearing a pretty dress. Your friend is wearing a pretty dress. So ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ, ಪ್ರಿಟಿ ಆಗಿರೋದು, ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಮುದ್ದಾಗಿರೋದು, ಪ್ರಿಟಿ ಆಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿರೋದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೆನ್ ಶಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು wearing a pretty dress? How pretty is dress yours, or how pretty you are looking, how pretty you are looking, isn't it? So how pretty is your dress, you can also say how pretty is your dress, or how pretty you are looking. So like that you can say. Okay, so I will write one here. You can use another phrase also. Okay, how pretty is your dress? How pretty is your dress? Or you can say how pretty you are looking. Okay, how pretty is your dress? Or you can say how pretty you are looking. Next situation. Your mother has prepared a tasty dish. So your mother has prepared a tasty dish. So after preparing a tasty dish, when she keeps in front of you, first what you say after seeing a tasty dish? How tasty is the dish is, isn't it? After tasting it, you will say how tasty is the dish is. ಎಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಫೀಲಿಂಗ್ನ. ಎಸ್, ಹೌ ಟೇಸ್ಟಿ ಇಸ್ ದ ಡಿಶ್. ಹೌ ಟೇಸ್ಟಿ
dish is. Dish is. ಇಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿದೆ dish. Next, one of your classmates pushes the bench. One of your classmates pushes the bench. So then how you will express your feeling? ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡೋದು bench ನ push ಮಾಡೋದು. You will say how noisy it is, how naughty it is. ಅಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ತುಂಟಾಪ ಇವು ಎಷ್ಟು ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಚ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹೌ ನಾಯ್ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಹೌ ನಾಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್. ಹೌ ನಾಯ್ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್. ಹೌ ನಾಯ್ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್. ಹೌ ನಾಯ್ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹೌ ನಾಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್. ಎಷ್ಟು ತುಂಟ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. Next, extended activity. Now, so when you face some surprise situation, in that situation you will express like this, isn't it? When you see a beautiful peacock, wow, how pretty this bird is, or how cute this baby is, how beautiful this flower is. Like that you will express your feelings. No? Okay. Next, we will move to the next one. Extended activity. Minimal pace. Repeat after the teacher. Add a few words. So here some words are given. Minimal pace. So it spells sounds same, and there some starting spell letters are also same here. Like bark, dark. So you have to add one more word like that. It sounds same. So bark, dark, sharp or spark you can say. Dark, bark, spark. So you have there two words are given here. You have to add one more word which is equal, minimum to pace. So it is similar to that word. Okay. Bark, dark, spark. Chair, share, care. Fan, man, van. Cash, catch, match. Fun, gun, sun. Very good. Take, late, make. So it sounds same. And starting letter, maybe two letters will be same. Okay, spell, smell, hell. So minimal pace here. So right. Okay, two words they have given. You have to add one more word which sounds same. Spell, spell, smell, hell. Glass, grass, brass. Lift, left, kept. Pin, pen, send. Bill, bell, sell. So like that, you have to write two more at the end. One, sun. Then fear, hear, tear. Like that you have to write minimum pace. Okay, children? Yes. Next, suggested reading. Read the poem given below. Underline the unfamiliar words and find their meanings from a dictionary. Example, Longman Active Study Dictionary, Oxford Study Dictionary, Cambridge Young Learners Dictionary. See, present the summary of the poem in the groups in the next class. So here one poem is given in your textbook in the page number 13 about one of the famous scientists, that is Thomas Alva Edison. So about his invention, here this poem is about Thomas Alva Edison and his life and what he invented. About his invention was given in this poem. So you have to read the poem and you have to find out there some unfamiliar, means difficult words, then new words. You have to underline it and you have to search the meaning in the dictionary. Okay, first I will read the poem and explain it. Okay, children. So page number 13. Thomas Alva Edison. Have you heard this word, children? Thomas Alva Edison. So he was one of the famous scientists. Okay. So here this poem is about Thomas Alva Edison and his life and about his invention. So and this poem was written by Vivian Gould. So Thomas Alva Edison. First I will read the poem, later on I will explain. Please look at your textbook, children.
Thomas Alva Edison. So don't worry about this one. I will send the notes after finishing this chapter. Okay, I will give you notes, then you write it. Thomas Alva Edison. He was one of the famous scientists. Thomas Alva Edison. First I will read look at your textbook carefully. Thomas Alva Edison, a most unusual boy, never really bothered much with any childish toy. His teacher thought he could not learn and sent him home from school. But Thomas' mother knew for sure he was not any fool. He worked as a newsboy on a train. He learned to telegraph. The way he concentrated made some people laugh. Thomas Alva Edison had inventions by the score. In his laboratory, he kept inventing more. The phonograph, electric light with fuses, sockets too, a super storage battery and movies were a few. If not for Mr. Edison, how dull our lives would be. We might not have the radio, the X-ray or TV. So this poem is about Thomas Alva Edison, one of the famous scientists. Okay children, and this poem was written by Vivian Gould. So Vivian Gould. Thomas Alva Edison is most unusual boy. So underline that word unusual. Unusual means uncommon, asamanya huduga. So Thomas Alva Edison obba asamanya huduga agirtane. Never really bothered. Bothered means he don't care. So unusual means uncommon, not common. So unusual means not common. In Kannada asamanya. So Thomas Alva Edison obba asamanya huduga agirtane. So ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಒಂಥರ ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗ. ಓಕೆ, ಈ ನೆವರ್ ಬಾದರ್ ಮಚ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಟಾಯ್. ಸೊ ಅವ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊಂಬೆಗಳು ಆಟ ಸಾಮಾನು ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಆಟ ಸಾಮಾನು ಬೇಕು, ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಆ ಆಟ ಸಾಮಾನು ಬೇಕು, ಈ ಗೊಂಬೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇವನು ತುಂಬ ಅಸಾಮಾನ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಹುಡುಗಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಕಾಮನ್. ಸೊ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಡುವಂಥ ಗೊಂಬೆಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಚಿಂತನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಆಟ ಸಾಮಾನು ಬಗ್ಗೆ ವರಿನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ಟೀಚರ್ ಥಾಟ್ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ ಹಿಮ್ ಹೋಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಿದ್ದ ಇವನು. ಸೊ ಇವ್ರು ಟೀಚರ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡಿದ್ದೆ ಏನು ಕಲಿಯಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಟೀಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ್ನ, ಸೊ ಇವನೇನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡಿದ್ದು ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನೂ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಮನೆಗೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದಿನ. ಓಕೆ, ಬಟ್ Thomas' mother knew for sure he was not a fool. ಬಟ್ ಆದರೆ ಸೊ ಒಂದು ದಿನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕರೆದು ಅವರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಸೊ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಏನು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಲಿಯಲ್ಲ, ಇವನು ದಡ್ಡ, ಇವ್ನಿಗೆ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಏನು ಖಚಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇವನು ನನ್ನ ಮಗ ಏನು ದಡ್ಡ ಅಲ್ಲ, ಇವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಖಚಿತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಟೀಚರ್ ಥಾಟ್ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಹಿಮ್ ಹೋಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಏನು ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಇವನು ತುಂಬ ದಡ್ಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನು, ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫೂಲ್. ಬಟ್ Thomas' mother knew for sure he was not any fool. ಸೊ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಮಗ ಏನು ದಡ್ಡ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ. He worked as a newsboy on train. So he worked as a newsboy on a train. So ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಓಡಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ he worked as a newsboy on a train. newsboy ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸನ, a boy who sells newspaper or delivers newspaper. ಸೊ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಮನೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. He learned to telegraph. ಸೊ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೆಸೇಜ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ತಂತಿ ಸುದ್ದಿ ಕಳಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ದ ವೇ ಹಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ಸಮ್ ಲಾ. ಸೊ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತುಂಬ
ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಏನು ಪೇಪರ್ ಹಾಕೋ ಕೆಲಸ, ಟ್ರೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್, ಸೊ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೂಲಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸೊ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಗಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಓ ಏನಪ್ಪ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಕೋರ್. ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ he kept inventing more. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬೆಳೀತಾ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ವಾ. ಸೊ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೂಮ್ ವೇರ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೆಪ್ ದರ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಇಸ್ ಎ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಸ್ತುಗಳ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ. ಸೊ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಕೋರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಥಿಂಗ್, ಏನಾದ್ರು ದಿನ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ವೈರ್ಸು ಏನೇನೋ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನ ಅವನ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ, ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿ, ಈ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ದ ಫೋನೋಗ್ರಾಫ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈಟ್ ವಿತ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಸಾಕೆಟ್ಸ್ ಟು. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಥರ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ 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 ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಫೋನೋಗ್ರಾಫ್ಸ್. Phonograph, so phonograph, then electric light. Electric light, what we are using now, electric bulb or electric light, this was invented by Thomas Alva Edison. So electric light with wires, sockets, pins ante, so adella avane kandidittane. A super storage battery and movements work of you. So phonographs kandidittane, electric bulb, super storage battery, super storage, STORE, super storage battery. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕಂಡಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವನ್ನ, ಇವನು ಏನು ಓದೋದಿಲ್ಲ, ದಡ್ಡ, ಇವನು ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ನೀವು ಇವನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗ ಏನು ದಡ್ಡಲ್ಲ, ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವೈರ್ಲೆಸ್ ಅದೇನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ತಂತಿ ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಮನೇಲೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ, ಅದು ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಕೊನೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಕಂಡಿಡಿತಾನೆ. ದೆನ್ ಫೋನೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಕಂಡಿಡಿತಾನೆ, ಧ್ವನಿ ಲೇಖನ ಯಂತ್ರ. ಸೊ ಫೋನೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಧ್ವನಿ ಲೇಖನ ಯಂತ್ರ. ಸೊ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಫೋನ್. ಸೊ ಫೋನೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಕಂಡಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವೆನ್ ಯು ಸರ್ಚ್ ಇನ್ Google, you got that picture also, look at the picture, okay. So phonograms and electric light. So what we are using in the night time. So this electric bulb or electric light was invented by Thomas Alva Edison, okay children. So electric lights with sockets, wires, super storage battery, then phonograms, okay, then ella invention ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಡ್ಡ ಹುಡುಗ. If not for Mr. Edison, how dull our lives would be. We might not have a radio, X-ray or TV. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಡಲ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಏನೂ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈಗ ಲೈಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ we will get a sunlight, but what about in the night time? He had not invented the electric bulbs. We have to spend our time in darkness and we can't read, we can't see anything, isn't it? ಸೊ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ನು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಬಲ್ಬ್ನ ಕಂಡಿಡ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಹಾಗೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮೆಷಿನ್ಸ್, ಟಿವಿ, ರೇಡಿಯೋ, ಟೆಲಿಫೋನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, whatever they have invented. If they have not invented, what about our life? Think it, isn't it children? ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಅದರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವ್ರ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೊ ಏನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓದೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫೋನು, ಟಿ ವಿ, ರೇಡಿಯೋ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗಳು,
ಸೊ ಈ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಿಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಓವನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು, ಸೆಲ್ ಫೋನು, ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ we have finished the unit 1 lighthouse. All this about first lesson and one this poem is all about the inventions of the scientists, isn't it? So here I have finished the first chapter. So after this I will send the notes also. Don't worry about notes. In next class I am going to do our first poem about, that is rainbow. Okay, in the next class. See you in the next class. Till then we have to finish the textbook activities. Okay, see you in the next class. Till then take care. Bye bye. Be safe. Stay at home.